I would like to talk to all Malawians that gender-based violence is a deterrent to issues of development, safe development, community development, but also national development. Let us ensure that we are not involved in gender-based violence because it does not bring progress at all. Malawians should also take note that gender-based violence is a crime and that anyone found involving themselves in gender-based violence, they will be taken to task by the police, but also brought to court for the wrong arm of the arm to catch up with them. So be aware that you cannot continue getting involved in gender-based violence of any kind. And let me call upon each one of us to come together, hold hands in stopping gender-based violence. Stop gender-based violence at all levels, and Malawi will be a peaceful nation. Good morning and welcome to the press review on the 20th of November in the year 2023. Today is Monday and you are with me, Helbert Skacha, and I'm joined by Emmanuel George. Alright, good morning, Emmanuel. Good morning, how are you? I'm really fine. How are you? I'm fine. Weekend in Nali branch. Weekend in Nali Bueno. The zero ndi tukuti chili chonse chinali bwino timagamba kuti as long as tabwera ndi moyo tsiku la lero ndekuti chili chonse chinali bwino kaya kumeneko kwabwinonso ndithu we can't complain much. zochitika zinachuluka weekend situdzoti munalowera kuti ife kunena chilungamo ndi sitinasunthe ayi tinali pa nyumba kenaka kubwera zulo tinali kwankuno ziwiri zitatu mpaka nasubasi lero ndifetere pano mwachinule tikambe kuti weekend yonse mwakhala mukugwira ntchito takalugwira ntchito. Alright, as usual we have the Nation and the Daily Times newspapers, so we are going to assess the happenings pertaining to what the papers have carried, and to begin with the Nation newspaper. On the front page there are 4 stories. The main story being new twist to Mapeto case, and that's of course the headline. There is a sub-headline which says the state seeks out of court settlement in the 16.5 billion kwacha tax evasion matter. That's the sub-headline. Partly the story says the state has moved to seek an out-of-court settlement in the 16.5 billion kwacha tax evasion case involving Mapeto David Whitehead and Sons executives, and other 2 years after taking the matter to court. Director of Public Prosecutions Masaugo Kagara made the state's intentions known in a letter dated the 17th of October 2023 to the Registrar of the High Courts of Malawi and Malawi Supreme Court of Appeal. Well, I don't know what the okay, now I have main information concerning law. Ndizona zori ndimakhulupirira kuti mlandu ngati unapita ku court amene amakasumao anena kuti ayi I think vanova tikhale ndi outside settlement ndakuti china chake chimakhala chilipo. It's either akanika kupeza umboni kapena mwina aona kuti apeza zotsamwitsa zina zimene ziwaonetsa kuti okay, if you go on with this case I think it ikubwerekani. So then ndimene
ndoganizira kuti zakhalira apa. Kesi nali ku koti zakazingapo ndrama za nkhaninkhani. Kesi imene iso yakhale kuonongapo ndrama zaboma zochuluka ndithu. If it concerns the government, that means the taxpayers' money were involved. Now tikukamba kuti boma labwera mchikalata chomwe mkulu ozenga anthu milandu achamkakala alemba ndithu kuti bwanji mtatilola tichite zathu zokambirana banja pa court. Now it's the odandaula ukauza bwalo kuti yayi ineyo ndazasuma koma mmene zililimu tikhoza kukambirana tokha panja pa court tione kuti ziyenda bwanji. Now my concern kwambiri ndi the taxpayers' money. Pakhala pakuluzidwa ndrama zochuluka. Tikukamba pano kuti tikati tiwerengere kuti kodi kesi imene yatha ndrama zochuluka bwanji tiona kuti millions of taxpayers fund zakhala ndithu zikuonongedwa. Now ikupita outside the court. We don't know kuti atata avumera akakambirana zotani komanso what will be the future of the case. Komano chimene tikuona apa ife nchoti if ngati lichoke ku court palibe amene angakamangitse zake outside the court, that means nekuti pakhala mgwirizano. There won't be a verdict imene timayidziwa kuti judge amanena kuti Emmanuel ndinolakwa chifukwa mdagula foni yokuba. Ngokangokhala kukambirana ngati inu ndine kuti tidali ku polisi ndimafuna nkakumangitseni koma musadzachiteso tandibwezerani chakuti ndi mmene mwina zingakakhalire kumene koko. So now utipo chani pankhani zochuluka ngati zimenezi chifukwa this is not the only case. We've had several cases of such nature in 2023, 2022 and also in 2020. Amenewa sindilankhulapo kwambiri komano sindodziwa kuti zikatero mmene apempha choncho anthu amenewa amalipira something like a penalty, amalipira ndalama yake kuboma because as you have said unena kuti kesi yakhala nthawi yayitali and inali ku court, which means misonkho ya Malawi imakwira ntchito. Kodi zateremo a court amagamula mota zimakhala bwanji? Now Malawians also are eager to see what's going to happen. Yes. What will be the judgment? Nanga ola wandani pankhani imeneyi. Poyambirira asanapite ku court bwanji sanaganize anthu awiri wakambirana kwa kuti atisatengerane kumeneko ngenti nkambirana kwati okhangati mmene afuna kupangira apa. So yeah, let us just wait and see kuti a court anena chani. Tidikira chifukwa kuonetsa kuti the court has since adjourned the case to the 18th of December 2023 when the DPP is expected to file a notice, formally file a notice of discontinuance. That's the file of discontinuance. Okay. Despite kuti inde nthawi inayake maona zoti kesi sitikomera tikungwenera tizilekere pompa mwina funso la Malawi likuzomakhala nthawi zonse lonena kuti kodi nde mmene zateremu nanga wina atabwera nkudzachita so complain ku court kuti awadandisumira koma zikuonetsa kuti they did not have proper evidence kuti ineyo ndidali olakwa, so ndikufuna ndalama za makosti onse amene takhala ndikupanga incur nthawi imene timapita ku court. Kenako the taxpayers' money are expected to pay again these people. So ninkhani yonena zoti tipemphe kwanza athu akatswiri pa nkhani za malamulo maloya kubomako amasauko chankakala ndi kulina kumeneko ndithu kuti please this has been said I think over 1,000 times kuti mukamapita ku court have tangible evidence. You should have a glimpse of evidence kuti mukapanga present ku court osangoti ayi munthu we tantengera ku court popeza kunjaku kulizolankhula zambiri. No, you need to go to court ndi evidence yokwanira bwino kuti once you go there and once the case starts inuyo muzikapanga present the evidence you have
it's not a crime kumutenga muntu amene ali suspect mukuchita investigate koma be sure of what you are doing, otherwise ndizichatimaona magesi a ACB kumva kuti yayi akaponda mgaga apanga clear, we are not targeting akaponda mgaga as in person koma not kuona the case with the public interest it has kuti okay anapanga clear koma his name was mentioned kuti he was one of the beneficiaries of SATA dealings. Now anthu amaona zoti okay, so dzina lidangochulidwa koma no the investigation wasn't done properly. Now anthu akumadabwa kuti yayi tamachita ndikafukufuku omveka bwino kumeneko kuti anthu amukatengera kubwalo la milandu azikakhala akudziwa kuti inuyo muli ndi evidence yokwanira bwino chifukwa nthawi ina yake you can give a chance to a suspect to escape a case chifukwa chonena zoti mulibe evidence yokwanira bwino. We have a story here. It says budget in hard times. And there is now a sub-headline. It says, will finance minister inspire hope? It's a question. Will finance minister inspire hope? Finance minister Simplex Chichalambanda this afternoon faces one of his hardest tests when he represents a mid-year budget statement to parliament. Hardest because the statement comes at a time authorities have made several promises to cushion Malawians from the impact of a recent 44% devaluation of the kwacha. Of interest would be how the finance minister intends to compensate civil servants who are demanding a 44% rise. All right, all eyes on the Minister Chichalambanda. I think this will be his first time to present a mid-year budget since he was appointed as the Minister of Finance. All the best to him. We just hope that the budget covers each and every corner, that it covers each and every loophole, so that at least Malawians will be satisfied with the budget. Now, another call to the legislators. They are going there to represent people in Manjawira, people in areas like Safarao in Dirande. They are going there to represent people in Tarile. They are going there representing people from Noah. Now, if the budget is presented, they will have to deliberate on that. So the passing of the budget will depend on either they have agreed or not. So now, ndinkhandiona zora wena akango onetsetsa kuti budget yawo sizora zikaombera so mmanja pano chifukwa chonena zoti the budget has pointed out kuti since there has been a recent devaluation of 44%, tikuona kuti aphungu athu akunyumba amalamulo amangire nyumba azikhalira kumudzi kwawo amangire mashoni kumene kamene salary yawo ibwera or sitting allowance yawo in the chamber tibwezaso nde kumaombera manja hi kudos the minister. No, we are expecting kuti tikaona the legislators at least having the welfare of Malawians at heart. Akayambeka yadikira kaye kuti kodi amene tikuwayimirawo chifukwa tikatumiza munthu, let's say he's the member of parliament for Lilongwe Central constituency, the Lilongwe City Center, they call it Lilongwe City Center. Now, iye uja akaonetsetse zoti chilichonse chimene akupanga chikuwakhudza Emmanuel Chiwocha ku area 2 ku Bishop Nave chifukwa akupita umene kuja ku representing Emmanuel Chiwocha ku area 2 ku Bishop Nave. Rodrigue Kuani ku Baraka akaonetsetse zoti zimene akukakambazo zikuwakhudza Rodrigue Kuani chifukwa 44% yakwacha sinakhudze nyumba ya malamulo yokha, yakhudzaso Rodrigue Kuaniyo ku Baraka. Wina aliyense amene zingamukhudze ana ndolo ku Baraka tikambe ku Luntha anthu osiyana kumene kuziakhudze kwa Goliath ana maluwa kudowa kwa akayembewo akamakalowa parliament leroli akazizo roke. Now budget imene presentation ya mid-year budget statement
imene tifuna tipanga approve akaonetsetse kuti ikakhudze anamaluwa awo chifukwa ndekuti mtima mwawo mukakhale muli anamaluwa kudowa koma akakangopita pamene kuja nkukaniazo okay ineyo ndine wakuti representing constituency yakuti nde ndakhala panopa komabe ngati munthu ndekuti zikavuta chifukwa chake asanayambe kuyankhula amanena zoti thank you Mr. Speaker sir, Madam Speaker. Now we have a female speaker. Amanena kuti thank you Madam Speaker for recognizing for recognizing people of Zomba Central constituency. Amakala kuti zomwe afuna olankhulazo sakulankhula yekha akulankhula ataganiza kaye kwa anthu amene ali ku Zomba Central constituency. So now budget imene tikuyembekezera apa na kwa ma MP, please approve the budget after mutaona kuti kodi anthuwa ikuwakhudza motani. We've had several devaluations, almost four of them. This is the fifth, the 44% devaluation of Kwacha. People are expecting a lot. You cannot expect the lives of Malawians to continue going on the way they were going before the 44% of devaluation of Kwacha. Now we are talking about Anthu amene the devaluation has already started affecting them. Kwa masiku mwina kwa chingoni kwa masiku 5 after it was approved by the Reserve Bank of Malawi. Nde kukhala bwanji kuzaka zubwerazi ngati yavuta kale kwa masiku 5. So tikuyembekezera kuti ingakhala atakadena kuti increment ya ma civil servants effective this November ife sitikhala odapa ndipo sitingatsutseso zikungoyenera kutero chifukwa chani 44% yo yachitika mwezi uno ndipo amachironena akamalemba chikalata chicha okay 44% devaluation of Kwacha effective today. Akamati effective today aziyembekezera zonena zoti chinthu chimene akuyembekezeracho chikweraso tsiku lomwelo mafuta sitisaja tinaona atakwera mawalake tinaonanso magetsi anakwera mawalake madzi ndi zina zotero tikuyembekezera kuti zikwere tumba chitonena kuti pano Escom ili mbwalo ota bodi ikonzeke tikuyembekezera kuti nawonso achitaso mbali yawo so miyoyo ya Malawi yamba kufinyika immediately after the devaluation ndekuti usiku umene ujawo mamawa ake anthu ayambakale kuvutika. So there's no way kuti aboma angamakanena zoti the media budget tikudikira kaye kuti tizachite salary increment chaka chamawa kapena tizachite mwezi wa mawa kuti chani mwezi uno akuyembekezera kuti the 44% which is already affecting Malawians atani naso. Yeah, so all eyes ali ku parliament kwa mambo chichola masanawa tuone kuti atibweretsera zotani. We have a story here. It says ministry says school meals boost enrollment. The Ministry of Education has reiterated that school meals program have stepped up enrollment in schools where they are being implemented in selected schools in the country. Principal Secretary for Basic Education in the ministry, Rachel Chimwete Pili, made the remarks in Rilongwe on Friday at a cooking competition for beneficiaries of World Food Programme WFP and European Union EU-funded Tsogolo Latanzi project. I've never, I have in my life, since I was born, ma 19 jawurungo, mpagaleloli, I have never ever experienced, kavena witnessed ana maskula kujapala. I know what is imajitika, and I know what is boma la Malawi limesetsa ndithu kuti lizichita koma ineyo sinapita kwa school ina yake ndikukaonadi zikuchitika kuti ana akudyaphala. Now sikuti ndimakamba izi kuti I should undermine the government. No, I know kuti zimachitika and zithuzi timaona mu newspapers, ma video timaona ma television, timakhulupirira kuti those are real videos. Zimachitika ndithu komano my concern is zomwe akunena a Ministry of Education ndizoona anthu akuyenera kumanya inuyo mukhoza ndikhulupirira kuti mungobwera mmene kulili kuno without food without anything else
mudzakanika kulankhula ingakhale ine ndemwe simungandone ndikulankhula kuti ayi kuti chakuti no sindingayankhule chifukwa choti I don't have the energy. Ana amafunika glucose ngalasi ndi ntchito yayikuluosha kuti umve munthu chimene munthu akuuza umene wakhale waja. That's why nkasada ayimba unena kuti olo munthu valensaza koma ngati wadya mtendere wa mumtima umakhala nawo, which means anawo akuyenera ndithu kumadya. And madera akumudzi ambiri ana amapita ku school asanadye kena kalikonse. They go there actually ndi mimba mulibe kena kalikonse. Initiative ndiyabwino kwambiri and this is what happens. Mwana amadziwa kuti ineyo ndichisamba bwinobwino olo kunyumba kulibe chakudya mama wetu koma ine ndikapita ku school ndikadya. So yeah, maskulu di ana mapita ndaonako ndithu maskulu ambiri and it's a very good initiative atatokoza WFP and European Union for coming in also kumapanga nawo sponsor this project and yeah, government wenera tilimbikitse zimene zizi and zitafalikira even in town muno you know kuti aliponso ana ina kuti amapita ku school osadya kwambiri. It's not only my mom is a teacher. Yeah. I remember there was a certain day Navilo school your mama Puzisa. I won't mention Pasifugazina. Navilo school your mama Puzisa. And I was there. I was in Form 4. I remember I went there to get a transport money. Within the Zivida school. Komani Mapuzira. How you made that was Zagazamboy. So I went there with the Agandivatse transport. Of which analarandronjeza with okay, let me hustle up a little bit and see good in the bank and drama you look a bunch. Where was school what to the. So I went there. You know, Pablegi Baja Azima Odi Amagulita Tinosiera Siana Buja Anango Kala Menebaja when they were in the Kadaburoke breaky Anasa will be a minute. What's happening? Never many months was okay, and Anna Birisanga when it's over Brajabuja Menebaja. So you would see with Pamapira Anna, Awili, Adago, Foro, and my mom asked me, with okay, where am I? Nudabana so good now, and how you're breaking, Anena Gadarin Kalasimu, Anena Gorulu Gavirogamo Maza, Burago, Komapali, Okulita Zabuja Bobo. Why can't they go there and access the food? So she has always been telling me, okay, work hard so that you should at least have time with Sogologo, Zatandiza Pungaramino. So, Digamawana and trainer Gabubereta my initiative, I mean, okay, let's feed the children to school, my primary school, Momarimo. It's my mom's dream. It has also been my dream with Yoga. And the Ndima Provia Zona Zodi, Minason di Lord Lamun Twinali, Seminary, organism, you know, Malayu, Chifuga, Ineo Navida school. Kuvida Osaja was school, Tibulina Kuvila and Ditaja. And I tested the difference. Now, okay, Ugavira Munturaja was school Guja, Umagamba, Chifugari, Umakala stable. Then 10 days, which Nkasa I was talking about, I really experienced it. You forgot in Nalintaja. And then there was a certain day I went there without food. Nagafi, the Mari Bukala class mujo, Mafiro, oh, Koma, Akudijana, many hours. So, unfortunately, in Kapuzira, so mathematics. Them would zero and Mena mathematics, primary. Nika wana gadudi ndikuraitsidwa nthawi I was trying to sleep in class koma ndimakanika kuti ndigone chifukwa chone azoti chakudya panalibe. So ndi nthawi tiwoteke on the second page of the National newspaper valinkhani yomwe kuti UTM mobilized chilimo support. That's of course according to Kaliati, and looking at the headline you would hear komaso feel kuti that means Secretary General Ajibade Yomwenda Kaliati kuti chibani chao chichita moteka nditu kurachilima should gain the relevance again. No.
ndimafuna nzikamba kuti anthu andalenda anthu olimba mtima. This is not the time I was expecting kuti the right thinking Galiati would make such remarks. Not kuti zimene zochitika kuchipani kwawo kungwirizana kwatonse, no, komano ndikuyang'ana ndi mmene zilili. Okay, they were together. That was in 2019. Back in 2019 and in 2020, they were together with the Malawi Congress Party. They were pledging, they were making various promises. They even promised us heaven, the heaven that we have not even a single day seen. Now we are going closer to 2025 elections without giving us any reason. They are saying they will mobilize support for Chilima. Amalawa matenga ngati ndani. Amalawa matenga ngati ndani without giving us any reason. I mean, akukachitira support. Which support are they talking about? Now, if mind you, if we support the UTM guys, if we support the MCB people, I mean, what are we going to gain as Malawians? Why should we support them? Akwenera randale wabwere ndi mfundo zomveka bwino chifukwa ndikumangomva ivi nakukanganira nayi nzaimira ndine 2025 nzaimira ndine 2025 wauza ndani kuti akavotera kuti akayimireso thamolonga imiralo alipeza kuti chifukwa zikanakhala bwino akanakhala kuti achita deliver ndikumakangana bwino oh yes ndikayimira knowing kuti once they go there ndikukayimira anthu ali ndi zifukwa zokapangira support koma now akuti ndikayimira wauza ndani kuti akavotera uno ndi 2023 kubwera chaka chama ndi 2023 tikhauri kuti yandikira chani ndi 2024 ndekukoma panopa anthu ayamba kutibula anthu ayamba kutibula pa ground kukonza pa ground so sizodabwitsa and it's not the only party muona akakhala afodi muona akakhala UTF akubwera muona akakhala DBP akumabwera mawu amene wa vote for us. Yeah, so let us just wait and see. Why should we vote for you? Let's go to the business section. Let us just wait. Embrace innovative farming practices. Farmers have been challenged to be innovative while embracing technology and using of sustainable production practices to enhance output. Rilongwe District Agriculture Extension Coordinating Committee Chairperson, who is also a lecturer in soil science at the Rilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Luana, Kenston Njila, made a call during the 2023 Sustainable Agriculture Forum in Rilongwe. Njila said experts are spearheading research initiatives aimed at boosting productivity, increasing yields, and promoting value addition in agriculture sector. All right, IMF calls for market clearing forex rate, and that's of course the headline. And there is a sub-headline which says 44% devaluation should ease forex scarcity. Chabuino. The International Monetary Fund says it will be critical for Malawi to facilitate a market clearing exchange rate on an ongoing basis as monetary authorities seek to ease foreign exchange scarcity in the country. The last Nigeria Mozuma I was able to continue and lead part of the story. Muna chimene ndimafuna ndilantauze nthawi imene ndinadzuma ine chinali chonena kuti the last time I heard and I read something similar to what I've just read right now, sipanadutse miyezi yochuluka they were just slashed again. So nchifukwa yake ndinadzuma koma I'm just hoping kuti this does not in any way or the other add up to the devaluation of kwacha. Yeah. Arts, or go straight to arts. Right. We have a story here. It says Wende off to Nigeria. Musician Wende Halawa
left the country yesterday for Lagos, Nigeria, to be part of a Bridge Africa launch on Wednesday. Wendy has been selected to be on a panel which has players from other countries. It is time for Malawian artists to cross the bridge to international market through Bridge Africa, she said. Yeah. When Tarawa has been there, she has been doing a lot in arts and culture. Yeah. I am hopeful that actually ndi masangalala tikamaona at least masiku ano ma artist aku Malawi, you know, being recognized internationally, kumaimba konde anzathu amaiko ena tisamangothera muno basi kumangomvera natokhaluka. So you know, this is one of the initiative in Malawi. I don't know what I don't know how I can put it, but I must say that it's unfortunate that people in Malawi, they have love for our musicians, for our artists. Kumano zimoneka kuti kandama kumene kadati chepera. Kumano chikondi chilimo. I'm pretty sure kuti kukanakhala kuti kuno kundrama zake ndi mmene tingafananizire ndi maiko anzathu ngati South Africa, maiko ngati United Kingdom, ndikukhulupirira kuti bwezi mwina oimba athu akupita patsogolo. That aside, we are now doing it. Kale timakhulupirira kuti artist tingomona basi mbenalili. Now ndikukhulupirira kuti anthu ayamba kuphunzira zija zoti okay, if I upload my thing on YouTube and anthu akapanga viewer mbiri ndekuti ndi ndrama. Pali anthu amene akuyesesa kuti atsegule njira zama musicians komanso ma artists osiyana muno Malawi. So we just say zabwino kwambiri. Ndizomwe timayembekezera luso lilimo ndipo luso Malawi munomu ndilosayamba anthu ochita bwino alimonso. Tungokhulupirira kuti nthawi imene anthu afuna thandizo tiziyesetsa ndithu kuti thandizo tipereke ndicholinga choti once someone represents us kunja kwa dziko la Malawi akupanganso represent dziko lino la Malawi. So tiziyembekezera ndithu kuti zabwino zikadabwera. On arts and culture in the Nation newspaper, arts players ready for organized sector, and that's of course the headline. Partly the story says players in the arts say a more organized arts sector can help them be vibrant and contribute more to the country's economy. They made the remarks during a co-designed workshop for a mapping exercise that University of Malawi is planning to undertake. And another initiative just like that, there will be sojuruka kwambiri. Nakugamba ndithi kuti ka initiative kuonetsetsa kuti bazonse at the end of everything arts and culture sector mena ibira patsogolo. So tungwembekezera so zabwino ndithu kuchokera kumeneko. And the back page of the Daily Times, we have a story here. It reads, "No time to waste. Flames go straight into camp." The Malawi national football team, the Flames, arrived in the country yesterday from Liberia, but wasted no time as they went straight to Bengu National Stadium for a recovery session. The Flames will face Tunisia in the second match on over 26 FIFA World Cup qualifier tomorrow. All right, that's another thing, and that's another interesting piece. Chigwembekezera so ndithu zabwino. Frames ya mabedi. Frames ya mabedi. Anyamata amene akawinapo achita bwino. Let us kunonso tikwembekezera kuti achita bwino. And we are expecting people's support. Tikamakamba zoterezi anthu amasowa support yochokera kwa ife Malawi. Now ngati achita bwino kwa anu ake kuno ku Malawi achita so bwino tingwembekezera zabwino kuchokera kwa iyo. So on the back page akuti Queen's panel under review, and that's now moves to make changes. Netball Association of Malawi is reviewing the Malawi national netball team technical panel following the Queen's struggles at the 2023 First 5 World Netball Series in the New Zealand, where they lost all their 6 matches. Okay. Mostly
kuno ku Malawi ndakhala ndikuona kuti kwanza kwa the Queens kumeneko mkochi wina aliyese amene atapiteko kumangabwera ndithu nkhani ma emotions ndi zina zotero nthawi zambiri zimaoneka kuti it's either kochi sakugwirizana ndi ma player awiri ena ake kapena kochi sakugwirizana ndi ma player panel technical panel okhaokha sakugwirizana loendesa masewera zimayo sakugwirizana mwina ndi kochi yeah, that's what happens. So ineyo ndinkazifunsa kuti ndi chani chimachitika. Now I am learning to understand pang'ono which okay, now we are talking about netball, which is mostly played by amayi. Because kunena bwino kuti the way you can handle a woman and the way you can handle a fellow man ndizosiyana. So ndikungokhulupirira kuti okay, now akapita akasankha munthu kuti akayimire akakhale ngati coach kaya akakhale ngati mmodzi mwa anthu oyendetsa mpira kumene koko munthu akakhale ndi at least kalesoni kapadera kamene angapangire handle anthu kumene koko chifukwa akakhala zoti akangopita the way I can handle anyone else ndekuti zikamvuta chifukwa ndimakamba mobwereza kuti a woman is a special human being. Ndi munthu onena zoti you have to treat her mosiyana ndi munthu wamuna. Are you trying to tell me kuti anthu akamakapikisana mavosti kuti ayafuna kuyimira kubungwe limene amakhala zoti zampira zosakuzidziwa akuzidziwa and sitinganenenso kuti zama emotions sakuzidziwa akuzidziwa bwino and amadziwaso kuti okay, now I'm going there to deal with women and amadziwaso mwina kupanga handle kwake lucky enough enaso amakhala ndi azimayi amene kumabe azimvetsetsana kumeneko chonde chamamvetsetsanani ndithu ndi chinthu cha dziko. Despite having a private life, having whatsoever, koma timembekezera kuti mumvetsetsana ndithu kumeneko chiliyonse chiyenda bwino. Chimakunyadirani to each and every person who has been there at the netball, Malawi netball team, kudos and you've done a great work, you've done your part. Now wamene angapatsidwe mwayi kuti apitekonso tikungoti go and do your part. Make sure that you do it differently, but in a good way, not just munjira ina iliyonseyo kumano mwabwino. All right, that also wraps up our today's news bulletin. You can access the National newspaper and also the Daily Times newspaper at the price of 1,200 kwacha. Sizinabwere kumano nimasangalala kuti a newspaper they don't just wake up and raise the prices. Amakhala kayini nthawi they review ndi kukwera kwake sikuti kumangokhala kuti chanchani amachita review kenako ndikukweza kumano all in all amaganizira beya Malawi ndithu sikuti nkuwachitira kwayikira kumbuyo chifukwa choti ndatula nkhananza athu iyayi zimayenda bwino ndithu kumene kuku chifukwa mwina mukhozo makaona zoti newspaper zikwera chaka chammawa mwina opeza yadzidzimutsa ikhozopezeka yakwerabe mwezi wa mawa komano I'm just hoping kuti amachita kutsida like they have always been, like they have always considered Malawians. Until next time, you've been with me, Helbert Skata, and my colleague Emmanuel Georgia. Good morning once again.